Good evening. Hello, everyone. Hello, guys. So welcome to our 23rd lecture. So for the past few weeks, we have been learning new stuff about IELTS writing, IELTS listening. До сих пор не могу отойти от writing. А на протяжении последних нескольких недель мы с вами обсуждали, учили новую информацию по поводу IELTS listening. We have already been studying a lot of, we have already studied the information about listening section 1, section 2, and section 3, right? And right now you know what these 3 sections are about. Сейчас вы уже имеете представление о том, что из себя представляет первые 3 секции IELTS writing, IELTS listening, до сих пор у меня writing в голове. And today we're going to do some practice tests, and we are going to find out what IELTS listening section 4 is. Сегодня, наконец, разберем, что же такое IELTS listening section 1. Section 4. Итак, но начнем у нас вот небольшой разогрев. Мы начнем с vocabulary, right? Наши будущие занятия, in our future lectures, we're going to learn a lot of new vocabulary. Сегодня такая, можно сказать, warm-up, разминочка. Мы выучим vocabulary related to family relationship, right? And let's start from this easy exercise, такой легкий, на разминочку упражнение. What do we need to do here? The only thing we need to do is to find these words in the text. But first, let's look at these words. The first one is rewarding. Корень слова rewarding – это слово award. Award means награда. Rewarding дословно перевод вознаграждающий. Да? It's a feeling, right? When you, for example, you worked really hard and you got a band 8 at the IELTS exam, right? Какое у вас чувство? Что ваши все усилия? Это все rewarding, то есть вознагражденное, то, от чего вы получаете удовольствие, satisfying, right? The synonym for this word rewarding is satisfying. Next one is sibling. Sibling is your brother or sister. Relate, right? Relate, it means how to explain relate, it's a verb, это как бы относиться, делать что-то в ответ. Accommodating, right? Don't confuse this word with the word accommodation, да? Не путайте со словом жилье, размещение, accommodation. Это удовлетворять потребности, accommodate someone's demands or needs. Adolescence. У нас есть childhood, у нас есть adulthood, то есть детство, взрослое состояние, а вот это как бы такая юность, молодость, это adolescence. When you're not a child anymore and at the same time you're not an adult. Interaction, I'm sure you understand this word, and nurture, right? Nurture is to take care of someone, help someone to grow, right? It's a verb, to nurture. A mother nurtures her child. A mother takes care of your child. And right now I want us to read this text and find these new words in this text. Let's read it together. Study links early friendship with high-quality sibling relationships. Children
who experience a rewarding friendship before the birth of a sibling are likely to have a better relationship with that brother or sister that endures throughout their childhood, said Lori Kramer in a University of Illinois study published in December's Journal of Family Psychology. Okay, and here we see the word rewarding, right? The first word, a rewarding friendship. What does it mean? A rewarding friendship. It's when your friendship is satisfactory. Что это означает? A rewarding friendship. Friendship – дружба, от которой вы получаете удовольствие, хорошая дружба, дружба, которая приносит приятные чувства. When early friendships are successful, young children get the chance to master sophisticated social and emotional skills, even more than they do with a parent. When parents relate to a child, they do a lot of the work figuring out what the child needs and then accommodating those needs, say Kramer. However, this is not usually the case when two children are interacting. Итак, посмотрим. Слово, которое мы здесь нашли, это relate. Да. And here, sibling, right? Sibling, a brother or a sister. And here we see the word relate, right? It means when a parent отвечает как бы своему ребенку. And another word here is accommodating. So the child has needs. Ребенок, у него есть потребности. И parents, what do parents do? Parents accommodate those needs. Родители accommodate, не воплощают, удовлетворяют его потребности, да? They accommodate their children's needs. Their research showed that the benefit of early friends are long-lasting. Children who had a positive relationship with the best friend before the birth of a sibling ultimately had a good relationship with their siblings that lasted throughout adolescence, Kramer said. And children who are preschoolers were able to coordinate play with a friend, manage conflicts, and keep an interaction positive in tone were most likely as teenagers to avoid the negative sibling interaction that can sometimes launch children on a path of antisocial behavior, she added. From birth, parents can nurture and help develop these social competencies or skills by making eye contact with their babies, offering toys and playing with them, she said. Okay, а еще одно слово, которое у нас осталось после это adolescence. Так, where is it? Here it is. Да? То есть те, у кого были хорошие отношения с sibling, с братьями или с сестрами, эти хорошие отношения продолжались в течение adolescence, то есть уже юности. Next one, interaction. Right? Keep an interaction positive. Да? Сохранять взаимодействие на позитивном тоне. Да? Вот from birth, parents can nurture. С рождения родители могут nurture. What does it mean, nurture? Не воспитывать. I don't know how to explain in Russian, but it's parents help their children to develop. Parents help their children to grow. Okay, so we learned these words. Rewarding, sibling, relate, accommodating, adolescence, interaction, and nurture. There's another word that I want you to learn is long-lasting. It's a great word. Это прекрасное слово. Тоже можете его себе записать.
In Russian we can say like долгоиграющий, и что-то, что продолжается долго, something that lasts for long time. We use this adjective with word relationship, long-lasting relationship, отношения, которые долго продолжаются, or friendship, long-lasting friendship, дружба, которая через года такая проносится. Да? It's a great word. So please write it down, memorize it, and use in your future essays or in speaking. Okay. What else? Launch children on a path of antisocial behavior. Да, такая вот прям крутая фраза. Launch. Launch дословно означает запускать. Что мы запускаем? We launch a rocket, да, запускаем ракету. А тут как бы толкнуть, да, что-то, что может толкнуть ребенка, подтолкнуть ребенка on a path, на dорогу of antisocial behavior. Okay. Then right now we'll type the words which we just learned here. The words like nurture, accommodating, relate, adolescence, rewarding, interaction, right? Okay, these words. What do we need to do? Oh, wait a minute. Adolescence. Adolescence. Okay. Right now we need to match these verbs which we just learned with these 7 synonyms. Давайте посмотрим. Help someone or something, help something, develop and grow. Any ideas? Что это означает? Помогать кому-то развиваться и расти. Agreeing to a demand, да, то есть соглашаться на требования. Brother or sister. Respond to somebody. Отвечать, да, давать ответ кому-то. The stage between childhood and adulthood. Такое время между детством и взрослым состоянием. Giving a lot of pleasure. Communication. Any ideas? Если вы сейчас прямо можете соотнести одно из этих слов, то напишите, например, там, ну, предположим, to, там, adolescent и так далее. А пока думаете над этим, давайте let's look at this vocabulary note. Look for familiar words in the longer words to work out their meaning. Например, слово correlation. It means one thing is linked with another. In Russian, we also have this word корреляция. The correlation between two things. Когда одна вещь связана с другой вещью. Interrelated. Да? Relationship between two or more things. Посмотрим на слова, на приставки, prefixes. Correlation, cooperate. Эта приставка часто означает с или вместе, да, значение имеет. Такие приставка, как inter, означает между чем-то. Например, interact, intercity. Okay, and right now let's match this word. So to help someone develop and grow, it's nurture.
Okay, so we got them. Georgia, okay, 3 is sibling. Yes, you're right. 4 is relate. Good job. 5 is adolescent. 6 is rewarding. 7 is interaction. Great job, Georgia. As usual, как обычно. Итак, number one is nurture. Да? Maybe nurture is similar to Russian word лелеять, да, как бы лелеют свое дитя, помогают ему заботиться. Nurture. And second, соглашаться с требованиями, удовлетворять потребности, это accommodating someone's needs. And the rest you mentioned is great. It's really good, really good. Okay. Right now, let's read this text, the previous text, and say whether the sentences are true or false. First one, if young children have good friends, then they will have a good relationship with their brothers or sisters. If we go back, посмотрим. If a child has good friends, если ребенок имеет хороших друзей, то у него будут хорошие отношения с братьями и сестрами. Первое, the first line here. Children who experience a rewarding friendship before the birth of a sibling are likely, то есть большей вероятности, to have a better relationship with their brother or sister. Это true, да? The first line is true. Parents help their children develop more social and emotional skills than friends do. Родители помогают детям развить больше социальных и эмоциональных навыков, чем это делают друзья. Так ли это? Young children get the chance to master sophisticated social and emotional skills even more than they do with a parent. Нет, это неправда, да? Это неправда. It's false. Second one is false. Friendship will give you what you want more often than your parents do. Так. When parents relate to a child, they see their child's needs and accommodate those needs. But when they have friends, two children are interacting. So number 3 is also false. Teenagers who fight their brothers and sisters may behave in a way that is social unacceptable. Как раз-таки это упражнение нам помогает прям проработать, как воспринимать текст в нескольких вариантах, да, используя разные синонимы. Да, этот skill, это навык нам очень важен и в writing, и в listening, и в reading особенности. Итак, вот мы читали, we learned, right? We read this phrase. Okay, let's read the sentence from the beginning. And children who are preschoolers were able to coordinate, play with a friend, manage conflicts, and keep an interaction positive in tone were most likely as teenagers to avoid the negative sibling interaction. То есть негативное взаимодействие между братьями и сестрами can sometimes launch children on a path of antisocial behavior. Okay, so teenagers who fight, who have negative relationship with their siblings, it can launch them on a path of antisocial behavior or in a way that is socially unacceptable. It's true. And the last one, if parents play with their children more, they will learn how to be more sociable, right? So
Parents nurture, they help develop these social skills, right? They make eye contact, offer toys, play with them. Yes, that's right. When parents play with their children, the children will learn how to be more sociable. So the number 5 is also true. Okay, and right now the next exercise is a listening exercise. Что нам нужно сделать? Нам нужно прослушать. We need to listen to a girl talking about her family. У нас есть A и у нас есть колонка B. Нам нужно соединить эти слова, чтобы у нас получились compound nouns. Что такое compound nouns? Да? Это два существительных, которые идут вместе. К примеру, да, например, ну вот здесь мы можем видеть a close relationship, близкие отношения. A successful relationship, да, это все примеры compound nouns, да, то есть теперь посмотрим сюда. У нас есть в колонке A слова active, family, maternal, материнский, sibling, stable, устойчивый, extended, immediate, physical, striking. В колонке B у нас есть фразы, опять же, family, instinct, rivalry – это соперничество, upbringing – воспитание, gatherings – это собрание, сходки, советы, можно сказать, resemblance – схожесть и role. Да, может быть, вы уже сейчас на скидку можете примерно предположить, где что. Итак, right now, let's listen. Let's listen. I'll play this audio. Recording 1B. И найдем. Tell me about your family. Well, my immediate family is relatively small, just my parents, my 2 brothers and me. But both of my parents come from very large families, so my extended family is very large. I have 25 cousins. Our family gatherings are pretty chaotic, but fun. We're a very close-knit family. Even though we don't live together anymore, the family ties are still very strong. When we were little, there wasn't very much sibling rivalry between us. I think it's because we had a very stable upbringing. Both of my parents played a very active role in our school life and our home life, and they taught us to resolve our conflicts in a very fair way. I consider myself very lucky. Who are you most similar to in your family? Well, you can see a very clear family resemblance between my brothers and me, but everyone tells me that the physical resemblance between me and my maternal grandmother is very striking. Sadly, I never got to meet her because she died before I was born. But I've seen photographs of her at my age, and we're quite alike. Other than that, I think I have my father's temperament. We're both very stubborn. But thankfully, I also inherited his mathematical brain. And what do you think it takes to be a good parent? Well, I don't think just anyone can be a good parent. Not everyone has the right instincts. I think I have a very strong maternal instinct because I love taking care of small children. So I hope to become a mother one day. I think it takes a great deal of patience and love. Окей. Итак, может быть, кто-то что-то уже услышал. Если услышали, можете писать в чат. Окей. Так, extended family. Yes, Георгий, extended family. То есть extended family. I probably will connect them. We'll connect them like this. Extended family. Maternal instinct, материнский инстинкт, sibling rivalry, active role,
active role, physical resemblance. Really good job, really good job. Итак, остальные слова у нас это family gatherings. Family gatherings, or we call them family get-together. И это семейные собрания, когда у кого-то, one of the family members has a birthday, or maybe it's the New Year party or something like this. Вся семья собирается вместе, семейная сходка, семейная посиделка. Это называется family gatherings. Мы говорим have, иметь, to have a family gathering. Physical resemblance, да, это схожесть физически, когда вы на кого-то похожи, это physical resemblance. Дальше мы говорим stable upbringing, то есть стабильное воспитание, то есть детство, когда у вас как бы, все хорошо было, все как полагается, там, your family isn't dysfunctional, да, никто не сидел, никто никого не убивал, то есть у вас было хорошее, стабильное, спокойное детство, это называется stable upbringing. Sibling rivalry, соперничество между братьями и сестрами. Так, active role, да, это понятно. Также у нас мы говорим striking resemblance. Что такое striking? Это прям очень выраженное, сильное сходство. In Russian we say вылитый, да? Там вот он вылитый отец, то есть прям вот копия. In English we say striking resemblance. There is a striking resemblance between him and his father. Очень яркая схожесть. What else? We say immediate family. Extended family is your grandparents, your aunt, uncles, cousins, your mother-in-law, father-in-law, and etc. Immediate family включает в себя только вас, вашего партнера, мужа или жену, и детей, и все. Это immediate family, да? Extended family, тети, дяди и так далее. What else? Role, rival, instinct. Окей, отлично. Справились с задачей, просто супер. We can continue. Continue. And I want you to pay attention to this vocabulary note on the left. Важно. Какие у нас есть collocations со словом relationship, глаголом. Мы говорим build a relationship, построить хорошие отношения на работе. To positive relationship at work. Develop a relationship, развивать отношения. Establish a relationship, то есть establish, form a relationship, да, установить, сформировать отношения. И мы просто говорим have a relationship, иметь с кем-то отношения. С прилагательным мы говорим a close relationship, или long-lasting relationship, да? Долгосрочные отношения. A working relationship, a successful relationship. Когда мы в отношениях с кем-то, мы говорим a relationship with someone. He is in a relationship with his classmate. Да? Когда мы говорим об отношениях между людьми, we use the preposition between. A relationship between or country. We do this exercise. Let's look at this error warning. Вы почему-то сильно обрываетесь. Не знаю, у меня как интернет полный вроде бы.
Ага, о каких местах обрывается? Ребята, всем обрывается или только мне? У меня вроде как интернет, ну вот полностью показывает, проблем вроде нету. Но если отрыв звука. Хорошо, на каком моменте? Скажите, где вы пропустили, где был отрыв звука, я повторю. Тут пишут без разрывов вообще. В общем, если какие-то вопросы. Хорошо. Так, да, мы закончили, right? We listened to the grammar exercise and talking about this vocabulary. Да, какие колокольчики. Вот опять Закончила я на том, что с одним. Yes? What? Что relationship с одним человеком мы используем предлог with. Relationship между несколькими людьми. Да, у меня вроде хороший интернет. Так, да, на фразу обрываетесь. Имейте в виду, ребята, извиняюсь, «ше». урок. Меня хорошо слышно? Что? Меня не слышно? Да, почему-то вот вы у меня постоянно прям обрываетесь. Вот мне интересно, это только вы у меня обрываетесь или ребятам тоже плохо слышно? Извините, что прерываю урок. Так, ну, я даже не знаю, я вот буквально урок провела только что. Может, нормально всё. Так, секундочку, подождите, я тогда, может, сейчас телефона раздам. Ну и тут будет. Мгм. Так, давайте я к другому Wi-Fi подключилась, посмотрим, Продолжаем. будет ли он лучше работать. Сейчас я не обрываюсь? Нет, сейчас не обрывайтесь. Хорошо. Итак, слова relation — это называется отношение, да, к чему-то в связи с чем-то. И слово relationship — это именно отношения между людьми или отношения с кем-то. Посмотрим. Со словом relation мы используем предлог to либо with. Пример. I am writing in relation to, or I am writing in relation with your job advertisement. Я пишу в связи с вашим объявлением о работе. Да? Мы не скажем I'm writing in relation of. It's incorrect. Со словом relationship мы уже знаем, у нас есть предлоги with и between. My relationship with my parents is very strong. Но мы не скажем my relation. It's incorrect. Сейчас меня нормально слышно? Сейчас, да, все хорошо, спасибо. Итак, у нас есть здесь фразы, слова такие. Adopt. Одно значение слова adopt — это усыновлять в семью. Вот, for example, couple, a married couple, they can have children and they adopt a child. Второе значение adopt означает принимать у себя какую-то, например, adopt a policy, какие-то реформы принять, принять какой-то новые меры, какой-то подход. Да? И мы используем слово adopt.
You know the word nurture, relationship, conflict, related, да, относящийся к чему-то, relative, родственник, family, and relations, в связи с чем-то. Right now, let's complete these words. Let's complete these gaps with these words. Но здесь мы обратим внимание, что все эти слова, all of these words, all of this vocabulary, which is related to family, right, can also be used in different contexts. Например, the wolf is a member of the dog family. Волк, да, это член семейства собачьих, dog family. The company decided to adopt, да, то есть принять a new approach to staff recruitment. Да, устойчивое выражение to adopt a new approach, принять новый подход. The study found a strong relationship between a lack of friends and sibling rivalry. Последние исследования обнаружили сильную связь, да, взаимоотношения между недостатком друзей и соперничеством между братьями и сестрами. Whether you think, number 4, whether you think the price of goods is high is relative to the amount of money you earn. Каждый раз, когда вы думаете, что цена на какой-то продукт высокая, да, это как бы в пропорции к тому, сколько денег вы зарабатываете. Studies have shown that stress in adulthood can be to an unhappy childhood. Can be what? Can be related, может быть связан. Стресс в взрослом возрасте может быть связан с, can be related to несчастливым детством. Good teachers identify the talents of their students and nurture them. Хороший учитель обнаружит таланты учеников и поможет их развить. The nurture has the meaning of develop in this sentence. One moment. 7. The evidence seems to conflict with the finding from previous studies. Доказательства, они как бы идут вразрез, либо дословно конфликтуют с тем, что было обнаружено in previous studies. And last one, I'm writing in relation to the job advertisement, just like this, just like in the example. Okay, so from this exercise, we learn how to use these words not only in a family context, but also in other contexts. Okay, I hope this exercise was useful for you. Okay, and now finally, let's talk about section 4. What is section 4? Section 4, we consider it, a lot of students think that it is the hardest part, and actually it is, right? Is the last part of the listening test, and it's usually a lecture, talk, or presentation in front of an audience. Это обычно выступление, презентация, либо лекция. По уровню сложности соответствует лекциям, которые действительно даются в англоязычных университетах. Если вы с легкостью осваиваете Section 4, это значит, вы можете учиться и слушать легко, воспринимать лекции, университетские лекции на английском языке. So the subject is a topic of academic interest, usually it's scientific or historical subject. Section 4 has up to 3 tasks.
90% случаев задания в section 4 это completing notes. Практически всегда. Но бывает еще и completing table or flowchart completion. And it has 10 questions. What does this test? Что он тестирует? Understanding and distinguishing between ideas, reason, causes, effects, consequences, etc. Нашу способность понимать и различать разницу между идеями, причинами, следствиями, эффектами и последствиями. It tests following the way the ideas are organized. Да, как на то, насколько мы способны следовать за тем, как организована идея спикера. And finally, accurate spelling. Как всегда, это очень важно. It's super important, accurate spelling. Так, немножко пропустим эту часть. Давайте попробуем сразу перейти к listening 4, потом сделаем тем. Так. So here we have three questions. We can write only one word or a number for each question. Быстро оцениваем обстановку. Итак, the impact of digital technology on the Icelandic language. The Icelandic language, что с ним не так? Has approximately speakers. Понятно, что здесь будет numbers, в тысячах, миллионах, там, 3 million speakers, уже к этому готовы. Has a, that is still growing. Что может расти в языке? Да? Может быть, это новые слова из иностранных языков, может быть, это vocabulary still growing, может быть, grammar, может быть, количество native speakers still growing приблизительно. Hasn't changed a lot over the last 1,000 years, has its own words for computer-based concepts, such as web browser and. Итак, у исландского языка есть свои собственные слова на компьютер, на всякие слова вроде web browser and. Значит, следующее слово будет тоже относящееся к computer-based concept. Так быстро проанализировали и сейчас прослушаем. Second. Right, everyone, let's make a start. Over the past few sessions, we've been considering the reasons why some world languages are in decline. And today I'm going to introduce another factor that affects languages and the speakers of those languages, and that's technology, and in particular, digital technology. In order to illustrate its effect, I'm going to focus on the Icelandic language, which is spoken by around 321,000 people, most of whom live in Iceland, an island in the North Atlantic Ocean. The problem for this language is not the number of speakers, even though this number is small, nor is it about losing words to other languages, such as English. In fact, the vocabulary of Icelandic is continually increasing, because when speakers need a new word for something, they tend to create one, rather than borrowing from another language. All this makes Icelandic quite a special language. It's changed very little in the past millennium, yet it can handle 21st century concepts related to the use of computers and digital technology. Take, for example, the word for web browser. This is vafri in Icelandic, which comes from the verb to wander. I can't think of a more appropriate term because that's exactly what you do mentally when you browse the internet. Then there's an Icelandic word for podcast, which is too hard to pronounce, and so on. Okay, so did anyone get answers for these three questions? Anyone? У кого-нибудь есть ответы? Okay. 301 33 podcasts. Okay. Okay. Show you. Так, ой, тут лишнее не показать. Все.
Нормально. Icelandic language spoken by around 321,000. Да? Даже если это приблизительно понятно, нужно, но вы 1000 забыли, вот эти 3 нолика, к сожалению, зачислится как неправильный ответ. Окей. 32. In fact, the vocabulary of Icelandic is continually increasing. Смотрим сюда. Has a vocabulary that is still growing. Okay, and you're right. The number 3 is postcard. There is an Icelandic word for postcard. So good job, good job. Section 4. Let's continue. Now the speaker is going to talk about young lecturers. They are big users of digital technologies such as, and the example is followed. У нас следует пример каких digital technology. Young speakers are becoming, что они becoming very quickly, возможно, adjective здесь. Young speakers are having discussions using only English while they're in the at school. Да, какой-то place, some place at school. Да? What can it be? Maybe cafeteria, maybe classroom. What? And young speakers are better able to identify the content of in English than in Icelandic. Okay, now let's continue listening. Icelandic, then, is alive and growing, and it's a big but, young Icelanders spend a great deal of time in the digital world, and this world is predominantly English. Think about smartphones. They didn't even exist until comparatively recently, but today young people use them all the time to read books, watch TV or films, play games, listen to music and so on. Obviously, this is a good thing in many respects because it promotes their bilingual skills. But the extent of the influence of English in the virtual world is staggering, and it's all happening really fast. For their parents and grandparents, the change is less concerning because they already have their native speaker skills in Icelandic. But for young speakers, well, the outcome is a little troubling. For example, teachers have found that playground conversations in Icelandic secondary schools can be conducted entirely in English, while teachers of much younger children have reported situations where their classes find it easier to say what is in a picture using English rather than Icelandic. The very real and worrying consequence of all this is that the young generation in Iceland is at risk of losing its mother tongue. Okay, so we got answer 34 is smartphone. Yeah, that's right. The answer for 34 is smartphone. Ой, показываю. Ой, так. Ладно, не буду показывать, потому что случайно вам засветила ответы. Итак, давайте просто прослушаем. Young speakers are becoming... Кем они становятся very quickly? Сейчас пролистаю. Я остановлю на нужном моменте. Приветствую вас. Ой, извиняюсь. Не любите английский со школы? Он для вас Это как не про Эверест недоступен. Вам. Troubling. For example, teachers have found... But the extent of the influence of English in the virtual world is staggering, and it's all happening really fast. For their parents and grandparents, the change is less concerning because they already have their native speaker skills in Icelandic. But for young speakers, well, the outcome is a little troubling. For example,
teachers have found that playground conversations in Icelandic secondary schools can be conducted entirely in English. Так, having conversation or in English when they're in a playground at school. So the playground conversation at school can be conducted entirely in English. Там не удалось прокрутить тут becoming bilingual very quickly. So playground conversations are held in English only, and young children identify the content, смысл чего-то, больше понятен in English than in Icelandic. While teachers of much younger children have reported situations where their classes find it easier to say what is in a picture using English rather than Icelandic. When their class, it's easier for them to say what is in the picture. So they identify the content of a picture in English rather than in Icelandic. Окей. И оставшиеся 10 вопросов. Итак, technology and internet companies write very little in Icelandic because of the small number of speakers and because of how complicated it's. Что может быть у языка? Что? Its vocabulary, its pronunciation, its grammar и так далее. Icelandic government, очень часто бывает такое, что люди видят, что здесь нету пробелов и пропускают, думают, нам это не нужно. Но на самом деле это прочесть тоже нужно. Зачем? Потому что, например, вы вот прошли. Icelandic government has set up a fund to support the production of more digital content in the language. It believes that Icelandic has a secure future. Вы это прочли, хоть здесь и не нужно ничего заполнять, но вы слушайте и слышите фразы. The Icelandic government believes that Icelandic language has a secure future. И вы уже тут готовы полностью, ваши уши навострены, вы знаете, что следом будет ответ на 39-й вопрос. Icelandic government is worried that young Icelanders may lose their Icelanders, что национальность может потерять. Что? Подумаем над этим. Is worried about the consequence of children not being in either Icelandic or English. Итак, let's continue. The very real and worrying consequence of all this is that the young generation in Iceland is at risk of losing its mother tongue. Of course, this is happening to other European languages too. But while internet companies might be willing to offer, say, French options in their systems, it's much harder for them to justify the expense of doing the same for a language that has a population the size of a French town, such as Nice. The other drawback of Icelandic is the grammar, which is significantly more complex than in most languages. At the moment, the tech giants are simply not interested in tackling this. So, what is the Icelandic government doing about this? Well, large sums of money are being allocated to a language technology fund that it is hoped will lead to the development of Icelandic-sourced apps and other social media and digital systems. But clearly this is going to be an uphill struggle. On the positive side, they know that Icelandic is still the official language of education and government. It has survived for well over 1,000 years, and the experts predict that its future in this nation-state is sound and will continue to be so. However, there's no doubt that it's becoming an inevitable second choice in young people's lives. This raises important questions. When you consider how much of the past is tied up in a language, will young Icelanders lose their sense of their own identity? Another issue that concerns the government of Iceland is this. If children are learning 2 languages through different routes, neither of which they are fully fluent in, will they be able to express themselves properly?
Okay. So maybe someone got the answer for 38. Yes, the grammar. Because how complicated its grammar is. Good job. Word young Icelanders may lose their sense of identity or identity as Icelanders. Word about the consequences not being. Let's look at the audio script here. Так. Ой, у меня тут почему-то как-то удалились пара этих слайдов. Тут пролистаю. And will continue to be so. However, there's no doubt that it's becoming an inevitable second choice in young people's lives. This raises important questions. When you consider how much of the past is tied up in a language, will young Icelanders lose their sense of their own identity? Another issue that concerns the government of Iceland is this. If children are learning two languages through different routes, neither of which they are fully fluent in, Neither of which they are fully fluent in. Да? Ни в одном из них они целиком не fluent, не свободно владеют. Да? It is a word about consequences of children not being fluent in either Icelandic or English. Да? Вот таким образом и выглядит четвертая часть, listening section 4. Listening section 4. У нас есть еще один тест. Мы можем, если вдруг не успеем его сделать, because we have some other things which I want you to do before the end of this lecture. И я вам заранее подскажу. Вот у нас labyrinth. Да, если мы не успеем сделать его на уроке, то вы просто пишете Cambridge или просто Cam 17, это 17-я книга, Cambridge 17, Listening Test 1, да, и у вас появляется полностью все три секции на Listening Test 1, вы прокручиваете до 4-й, это 21 минута, Section 4, и здесь можете прослушать и выполнить задание. Здесь же у вас есть все аудиоскрипты в этой презентации. И в конце здесь вы можете посмотреть ответы, да, на случай, если мы не успеем, но мы хотя бы начнем. Итак, what else I want you to do today? I want us to do today. I want us to learn how to direct your listening. So let's read this unfinished statement and three possible ways of completing the idea. We have a signal word, sign post here is although, and this statement is unfinished. Although a great deal has been achieved in the area of cancer research. Но несмотря на то, что это sentence, это предложение не закончено, благодаря вот этому слову although мы уже приблизительно можем знать, что будет дальше. Да, посмотрим, мы можем сказать although a great deal has been achieved in the area of cancer research, there is still a lot we don't understand about cancer. We need to get our government to allocate more funding, либо continued research is still essential. И это навык, этот скилл, когда вы слушаете, вы обращаете внимание на вот эти слова, типа although, которые помогают вам уже понять, даже не услышав вторую часть, вы уже благодаря этому слову although уже понимаете, что будет во второй части. For example, in this sentence, all three possible endings make sense and provide a contrast to the idea that a lot has already been achieved.
Таким образом, это навык, на который хочу, чтобы вы pay attention, чтобы вы развили этот навык, потому что он очень-очень полезный, очень помогает. Итак, right now, let's read these two unfinished statements in the speech bubbles 1 and 2, and we have 3 possible endings for each. Давайте подумаем, which one is correct and why the other two are not possible. First unfinished statement is car manufacturers today are working on a way to reduce our dependency on oil. For instance, пример. People can walk to work instead of driving to save fuel. For instance, some new cars run a combination of petrol and electronic power. For instance, there has been no real economic incentive until recently. То есть мы даже прочли это незаконченное предложение. For instance, мы уже дальше готовы к примеру, услышать пример. Второе. Not only is Swahili spoken by the people of East Africa, but it also, этот signpost also показывает, что будет дополнительная additional information, что следующее нам дадут еще что-то про Swahili, про этот язык. But it is also full of Portuguese and Arabic words. It is also quite difficult to learn. It is also used as a language of trade in many African countries. Окей, если кто-то хочет, можете написать первое там A, B, C, второе A, B, C. Как вы думаете, какое подходит? Продолжение. Окей, первое B, yes, you're right, and второе C, yes, the second one is C, great job. Да, то есть нам уже это signpost уже очень много может подсказать. Так. Okay, so right now let's look at the list of direction we have in box A, and we have box B и C with signposts. Нам нужно их соединить. Например, signaling a contrast or opposite. Какой signpost нам signaling a contrast? Например, although, even though, despite, but, on the other hand, by contrast, in other words. Нет, in other words не подходит. Да, вот эти вот слова, whereas, да, even if all the signposts signal a contrast or opposite. Which signposts are introducing an example? It's, конечно же, for instance. For example, what else? Дальше, giving a reason, cause and effect. Такие слова как because объясняет нам reason. Второе, as well as. Introducing example. As well as дает нам дополнительную информацию, provide extra information. Так, reason у нас здесь. So, because. Дальше у нас extra information. Это also, as well as. Setting out the stages of talk. Это, конечно, first of all, lastly, then. Мы вот еще however в первое signaling contrast забыли. Unlike тоже сюда идет. И signaling explanation of a result.
Yeah. Consequently, да, в качестве результата. Consequently. Окей. И напоследок еще одно упражнение. Здесь посмотрим на sign past здесь. И нам нужно, давайте хотя бы каждый по одному предложению напишет. Нам нужно заполнить. We need to complete the sentences in our own words. Например, I'm interested in history, but, и после but уже contrasting idea добавить. But I prefer science. Да? Studying abroad is worthwhile. Even though, и тут нужно нам contrasting idea, например, it can be really expensive. Да? Did you get the task? Поняли, что нужно сделать? Если хотите, дайте мне знать, хотите ли вы написать по предложению, продолжить, дополнить эти предложения своими собственными мыслями. Как раз-таки потренируйтесь в использовании signpost. Напишите в чате, да или нет. Хотите, не хотите? Если нет, давайте я тогда сама. Например, working in the library is uncomfortable, as well as, да, то есть после as well as нужно и еще дополнительная информация, подтверждающая первое, так что uncomfortable. Working in the library is uncomfortable, as well as boring. For example, the internet has changed the way we all live because, да, и дальше уже причина какая-нибудь должна. Because we all have very fast communication. Okay, why not? Why not, Georgi? I never learned to play a musical instrument, so поэтому это уже the signpost of reason and cause. Поэтому что? So I decided to take piano lessons, for example. Learning a foreign language can be difficult and at times frustrating. However, this contrasting, it is also rewarding. Да, сегодняшнее слово rewarding. The climate of Southeast Asia is tropical. By contrast, the climate of North Siberia is sharp continental. Резко континентально, sharp continental. Rice is a staple diet in Asia. Whereas, например, potato, да, is an important food in Russia. Ничего, простите, в голову не могу прийти. The effects of global warming are evident everywhere. For example, more and more lakes are drying out. Больше и больше озер высыхают. Да? Таким образом, когда вы знаете, как, во-первых, как использовать эти signposts, да? Вы, во-первых, можете использовать их в writing, во-вторых, вы можете их, благодаря им, вы можете уже как бы морально подготовиться и догадаться, дослушав только первую половину предложения, что будет дальше. Да? Это вам очень поможет улучшить your listening skills. И давайте чуть-чуть затронем listening здесь. Итак, лабиринты. Definition. What labyrinths are? Labyrinths are winding spiral paths leading to the central area. Labyrinths compared with mazes. Mazes are type of
это тип чего-то, да, то есть a noun, существительное здесь будет. 32, что-то нужно. Is needed to navigate through a maze. Что-то необходимо. Опять же, noun, потому что is перед ним стоит. The word maze is derived from a word meaning a feeling of. Чувство чего-то, да, тут какой-то там, ну, feeling of, например, satisfaction, да, и так далее. Labyrinths represent a journey of life. They have frequently been used in что-то and prayer. Let's listen. Path designs known as labyrinths. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Буквально 20 секунд, потом пролистаю, потом не верну. Так. Years. Labyrinths and labyrinthine symbols have been found in regions as diverse as modern-day Turkey, Ireland, Greece, and India. There are various designs of labyrinth, but what they all have in common is a winding spiral path which leads to a central area. There is one starting point at the entrance, and the goal is to reach the central area. Finding your way through a labyrinth involves many twists and turns, but it's not possible to get lost, as there is only one single path. In modern times, the word labyrinth has taken on a different meaning and is often used as a synonym for a maze. A maze is quite different, as it is a kind of puzzle with an intricate network of paths. Mazes became fashionable in the 15th and 16th centuries in Europe and can still be found in the gardens of great houses and palaces. The paths are usually surrounded by thick, high hedges so that it's not possible to see over them. Entering a maze usually involves getting lost a few times before using logic to work out the pattern and find your way to the centre and then out again. There are lots of dead ends and paths which lead you back to where you started. The word maze is believed to come from a Scandinavian word for a state of confusion. This is where the word amazing comes from. Labyrinths, on the other hand, have a very different function. Although people now often refer to things they find complicated as labyrinths, this is not how they were seen in the past. The winding spiral of the labyrinth has been used for centuries as a metaphor for life's journey. It served as a spiritual reminder that there is purpose and meaning to our lives, and helped to give people a sense of direction. Labyrinths are thought to encourage a feeling of calm, and have been used as a meditation and prayer tool. Okay. Okay, so has anybody got the answers? 31, 32, 33. Okay. Type of puzzle, logic, confusion, meditation. Yes, you're right. 31, it's makes it different. It's a kind of puzzle. 32, logic. From Scandinavian word, the state of confusion. You are right, and it's often been used in meditation and prayer. Yes, great job, Georgi. Приятно наблюдать, как ваш уровень растет от одного вебинара к другому. Окей. Оставшиеся вы можете прослушать. Как я сказала, пишите Cambridge Listening Test 1. Мы остановились на 24-й минуте. Да.
И потом, что я еще советую делать? Например, что я делала в свое время? А, Сделала, ну, 10, сделала, например, все 10, проверила ответы, после ответов сверилась с аудиоскриптом, прослушала те места еще раз, которые неправильно ответила, пока четко не услышала это слово. Потом я просто брала вот так вот, спикер говорит одно предложение, я нажимала на стоп и повторяла за ним это же предложение, такой же интонацией, таким же тоном. Если мне встречались незнакомые слова, там diverse, я искала в словаре, там diverse означает не многогранный, как бы забыла перевод, when there are a lot of different things. Да? Выписывала слово diverse, потом дальше слушала. И в итоге под конец доходила до того, что я выучивала вот этот lecture наизусть. Да, и могла просто закрыть книгу и сама, как lecture, просто рассказать весь этот listening part 4. И это очень сильно, благодаря этому упражнению, вырос мой словарный запас. И когда я уже на тесте писала writing, у меня бывало прям вот кусками, я там писала вот из вот таких из listening section 4, потому что section 4 это самый красивый academic language. Вот. И вам советую делать то же самое. Okay, that's all for today. And if you have any questions, I'm ready to answer them. Спасибо большое. Ребята, у вас есть вопросы?